inspiring Uganda. This is the University of Africa. On the streets, you get your real education. Here, everybody has a degree of something. But the most important qualification is imagination. His reason is to be the GOAT. The reason to imagine is to take the beat and make it lit. So no matter what your situation, just use your imagination. Uganda is rich in natural resources and hard-working people. But to turn these resources into real progress and development, we need to invest in our infrastructure, education, and healthcare. That's where taxes come in. When we pay our taxes, we are investing in our country's future. We are supporting the schools that educate our children, the hospitals that care for our families, and the roads and bridges that connect our communities. And when businesses pay their taxes, they are contributing to the growth and development of Uganda's economy. They are helping to build a stronger, more prosperous nation for us all. So when you pay your taxes, you are investing in the future of Uganda and supporting the progress and development of our nation. Uganda is because of you. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. UBC, inspiring Uganda. Ira y'omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 esomeddwa olwaleero era ng'obwanga gavumenti ebutadde ku bantu 39 abakyali mu bwavu. Ekifo ky'obwa ssentebe obwa disitulikiti y'Obukedeya NRM ekitutte era nga Mary Akol ye muwanguzi mu kitundu ekyo. Nkwaniriza ku UBC TV amawulire UBC Leero ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi tuli mu Gwamukaaga omwaka 2023. Nze Jethro Kasaigi ne Yusuf Senyomo wali akozesa olulimi olw'obubonero. Tutandike n'embalirira ey'obuse 52 n'obuwumbi 7 esomeddwa omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Obuse 17 bwa kusasula mabanja. Kino kikendeeza ku kigendererwa emikisa egy'okwamaanya abaddukanya bizinensi ez'obwannannyini abalina ekigendererwa ekyokwongera ku bintu ebikolebwa kuno okusobola okukendeeza ku nsimbi ezeewolebwa. Bw'abadde ayogerako eri eggwanga wakati mu kusoma embalirira, President Yoweri Kaguta Museveni asoomozza bannayuganda okussa amaanyi mu kukola ebintu ebiva mawanga amalala okuleetebwa kuno gateekebwe ku ebyo okubikolera kuno bisobole okutwalibwa ebweru w'eggwanga. When I was writing this short speech, when here in my house, when some people said I was in ICU, I think my ICU here is a good one, because it allows me to do one or two things, assisted by my comrade, Mama Janet, who is here, from a distance, as you can see, safe distance. So when I was writing this short speech, I asked my people, and I would like Ubc Kasaigi and his team to cross-check these figures, but because if they are true, they are very interesting. The import substitution value of these industrial products, these small industries of ours here, for Mitaimbwa, for all these Sabuni, those low-tech industries, apparently the import substitution value of these industrial products is about US dollars 3.6 billion. I didn't know
that these small factories of Mitayimbwa, steel bars, soap, all these our little factories, that they are saving us a figure of $3.6 billion, which we would have to look for if we are still importing them. But they are also apparently bringing into the country as export earnings US dollars 1.6 billion. Omukazi omunyankore weyagambira antukayize ngo ebere etutu yo bere shagama. There was this munyankore woman who was catching locusts. You know, the other time when we had a problem of locusts, when they were threatening us, many people did not know that some of the Ugandans were not happy with me because I killed the locusts quickly. But some of the Ugandans who eat the locusts, they said, this man has spoiled our food. He should have allowed us to deal with these locusts. NCJ. They used to catch them and eat them. So in the 1930s, when the locusts invaded us, a Munyankore woman went into the papyrus swamp to catch the NCJ, the locusts, and she was carrying a child on the back. And she was so excited with catching the locusts. Those papyrus plants sometimes can be very sharp if they are broken. So the papyrus fragment cut the throat of the child at the back, and the woman had a warm liquid, and she thought it was sweat. But when she finished catching the locusts and said, I thought it was sweat. Bwe tweyongerayo, Minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga etegeezezza ng'embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 bw'ere y'Abannayuganda abakyakaluubirirwa mu byenfuna. Minisita w'ebyensimbi Jethro Kasaigi bw'abadde asoma embalirira ey'obusa 52 n'obuwumbi 7 eri Parliament, agamba akase kamu n'obuwumbi 10 ze zigenda mu nteekateeka ya Parish Development Model. Ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga, Jethro Kasaigi olunaku olwaleero lwasomye embalirira y'eggwanga ey'obuse 52 n'obuwumbi 7 ez'omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024. Nga tanatandika kusoma mbalirira eno, Speaker wa Parliament Anet Among alaze obwennyamivu olw'ensimbi entono eziweereddwa gavumenti ez'ebitundu, kyagamba nti kizingamizza entambuza y'emirimu. I have had a lot of sentiments saying what do we oversight. Minisita Kasaigi asoose kutegeeza bannayuganda nga gavumenti bweyongedde amaanyi mu byamaguzi ebitwalibwa ebweru w'eggwanga ng'essira eriteeka ku kukola enguudo wamu n'okuzimba amakolero. Of shillings 4.5 trillion, representing 13.3% of the total budget, has been budgeted for road maintenance, construction, railway development and rehabilitation, water and air transport development. Okusigala mu mbeera y'okutuuka ku nkulaakulana y'ebitundu 6 ku buli 100 mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja, gavumenti embalirira y'omwaka guno egiwadde bannayuganda abakyasobeddwa mu byenfuna, naddala ng'eyita mu pulogulaamu zaayo okuli eya PDM n'emyoga wamu n'okubangula abavubuka. Because we realize that the economy is driven by the private sector, and therefore we must make sure we empower, we capitalize the private sector to enable them into production. Other than security and peace, you realize that the most of the money was put in the private sector. But we would like to see programs that clearly mainstream the inclusion of women in the money economy, and therefore I would like to call upon
at the level of implementation, we must be able to gender or aggregate data. Obuwumbi 509 ze zaakasindikibwa ku buli muluka nga wasigaddeyo akase kamu kokka ezijja okusindikibwa ng'omwaka guno tegunnagwako. Because we are doing all these things for the benefit of the ordinary person, and we know this ordinary person is going to produce, and when he produces we must be able to add value on what he is producing, and this is what the president was emphasizing. We must be able to transport it, and that's why you had the minister talking about the construction of the standard gauge rail line and the rehabilitation of the standard meter gauge that is almost complete. Minister Omubezi ow'okuteekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi agambye nti gavumenti yakunyikiza ebyo ebijja abantu mu bwavu embalirira eno bw'eba yakuganyulwa abantu. Of course, you know, you've heard about what we call the Equal Opportunities Commission, and that law is intended to make sure that as the Constitution dictates, that there's equality as we grow. Make sure that there's regional balancing, that the entire population, you know, moves together in terms of economic and social transformation, you know, to make sure that the disabled people, the women, the children, none of those is left. Bwekituuka ku nkulaakulana mu bya tekinologiya, gavumenti yakufunayo obuwumbi 192 okwongera amaanyi mu bya tekinologiya omuli n'okubunyisa wifi mu bifo 82 omuli amalwaliro, amasomero, obutale n'ebifo ebirala. Daniel Mugoya yabaddeyo. Ekibiina kya NRM kisitukidde mu buwanguzi mu kifo ky'okulonda ssentebe wa disitulikiti y'e Bukedea. Akol Mary owa NRM asobodde okulebya banne bw'abadde mu lwokaano n'obululu emitwalo 79,962 mu bubiri. Final part of the electoral process, which is the declaration of results. Kusa mukaaga mu kiro ekikesezza olwaleero akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Bukedea mu Jethro alangiridde munnakibiina ki NRM Akol Mary ng'awangudde okulonda okw'okugiza ekifo kya ssentebe wa disitulikiti y'e Bukedea. Akol Mary 79,692 votes. Lokwiski Abukalin 4,941 votes. Accordingly, as the returning officer for Bukedea Electoral District, I declare Mary Akol, who has obtained the largest number of votes, winner for Bukedea Electoral District. Returning officer, Eugene Charles Ngoresi. Omukolo ogw'okulangirira Akol ku buwanguzi bakira kugenda mu maaso nga ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama ng'atemya bukofu. For those that have won today, congratulations. Those who didn't go through, you have learned a lesson. Akol ow'emyaka 52 kati omulimu ogumwolekedde kwe kulaba bukya bw'anaatambuza ekisanja ekisigaddeko emyaka 2. To my colleagues, let's come and work together for the good of Bukedea, and we shall develop our Bukedea we want. Ono ng'abadde akola nga ssentebe wa disitulikiti eno okuva lw'okufa kwa mukama we mu Desemba omwaka oguwedde, agamba kati mu kiseera kino waakukola obutaweera okugatta bana disitulikiti eno. And also for the voters, I love my people and I will still be loving my people and continue working and uniting them, peace, and also for the development. Thank you. Eri abawanguzi abalala ku bifo ebya bakansala nabo batubuulidde ku ki kwe bagenda okusimba essira. I'm really very happy and I want to thank my supporters, not forgetting my party, the mass party NRM, plus everyone who has been behind me. But I'm really grateful. Yo poliisi egamba nti nayo yakugenda mu maaso n'okukola ogwayo mu kiseera kino engeri gye kiri nti akalulu kawedde. Fega poliisi kati tukyaliwo okulaba nti teri muntu yenna ayinza okuddira maybe ekyabadde kuno okulonda maybe n'alumba omulala. N'ekirala tugamba abantu ab'e Bukedea
buno tujja kusigalawo. Bwanga kati buli omu wakuboolekeza mu disitulikiti ey'Oyamu era nga kati abaayo basuubira okugenda mu maaso n'okujjuza ekifo ky'omubaka paalamenti o Oyamu County oluvannyuma lw'omubaka yali akiikirira ekitundu kino Charles Engola Okello okukuba amasasi omukuumi we mu mwezi ogwokutaano omwaka guno. Nze Robert Nyango owane Bukedeya. Webale nnyo Robert Onyango. Abantu abasoba mu 10 okuli ne mutabani w'omugenzi Samuel Okello Engola beesowoddeyo okuvuganya ku kifo ky'obubaka bwa Parliament ekya Oyamu North. Akulembera okukunga abantu mu kibiina kya NRM Rosemary Seninde yatuuse dda mu Oyamu okutema empenda ku butya bwe bajja okuwangula akalulu kano. Ssaabakunzi w'ekibiina kya NRM Rosemary Seninde yatuuse dda mu disitulikiti ye Oyamu okusisinkana abakulembeze b'ekibiina kya NRM okutema empenda ku ngeri gye basobola okuwangulamu akalulu. Nga ssaabakunzi w'ekibiina kya NRM ne bannange ku kitebe kya NRM Secretariat twakiraba nga kya buvunaanyizibwa okusobola okulaba nga tukola omulimu gwaffe okuwangula obululu bwonna mu by-elections. Era njagala okutwala omukisa guno okuyozaayoza bannabukedeya okusobola okulaba nga twawangudde akalulu k'e Bukedeya. Naye wakati mu byonna Oyamu kati we tuli kaakano tulina bakandidates abasukka mu 10 abalaze interest nti baagala okwesimbawo. Enteekateeka z'okujjuza ekifo kino zaafulumizibwa dda ng'okulonda kwa kubaawo mu mwezi ogujja ng'ennaku z'omwezi 17 so nga n'okuwandiisa beegwanyiza ekifo kino kwa kutandika ng'ennaku z'omwezi 19 paka nga 2 omwezi guno. Abantu gezaako okubajjukiza nti NRM yeri mu buyinza kyetaagisa okulonda omuntu ow'NRM anaasobola okukolagana obulungi n'ekibiina kubanga tumanyi nga decisions nyingi oba ebintu bingi ebisalibwawo nga bali mu kokasi ya NRM. Naye kati omuntu atasobole kutuula mu kokasi ya NRM anaasobola otya okulwanirira ensonga zammwe. Seninde mu nsisinkano gy'abadde nayo n'abakulembeze b'abavubuka mu disitulikiti ye Oyamu agamba Oyamu essaana eweebwe omwagaanya okwerondera omukulembeze gwe beesiimidde oba oliawo kinaamalawo okwerumaaluma mu bukulembeze bwabwe. Era omulamwa gwange era mbakkaatiriza ffe nga abava ku Secretariat ya NRM tetulina nteekateeka yonna yakubakaakaatika ku muntu yenna be bagenda okweronderawo ku bantu 10 ani gwe baagala abakwatire flag. Abakulembeze mu kitundu kino banokoddeyo ebimu ku bibasoomooza naddala mu byenjigiriza nga kw'otadde n'obutaba na bikozesebwa bimala mu malwaliro. We don't have transport. We have poor roads around because this is a rainy season, so we shall have those challenges moving campaign, and the time for campaign is also small. Mubamu kubavuddeyo okuvuganya kuliko Yunus Otuk Abio ow'ekibiina kya UPC, mutabani w'omugenzi Samuel Okello Engola, Omodo Okello Obaro Alfred ne Dr. Yunus Otuko Apio n'abalala. Nza Sudat Kaye. UBC Leero ekyagenda maaso waliwo ekibinja ky'abawagizi ba NRM wansi w'ekibiina ekibataba ki NRM High Command nabo abeegasse ku balala okutuusa obubaka bwabwe obusaasira Pulezidenti Museveni mu maka ge Nakasero. Ssentebe w'ekibiina kino Juma Tinyefunza agamba abaagaliza omukulembeze okuba obulungi be babafaayo eri enkulaakulana. Ng'onootera okutuuka mu maka ga Pulezidenti Nakasero osanga obubaka obw'enjawulo obusaasira obuwandiikiddwa abawagizi ba NRM n'Abannayuganda abatali bamu eri Pulezidenti Yoweri Museveni okuva lwe yavaayo okutegeeza eggwanga nti alina ekirwadde kya COVID-19. N'olunaku olwaleero waliyo ekibinja ky'abawagizi ba NRM wansi w'ekibiina kyabwe ki NRM High Command aboolekedde Nakasero okutuusayo obubaka bwabwe. NRM oye! NRM Jew! NRM High Command oye! Youth power! Bye twawulidde nti alimu bukosukosu tusabye Katonda amusuukuse ayongere okubeera n'amaanyi okukuuma abantu be. Ekibinja kino kibadde kikulembeddwamu Juma Tinyefunza era nga ye ssentebe waabwe. Bira awone mangu kubanga generation yaffe mwetaaga nnyo ate kati n'okusinga luli kuba luli twali bato kati ate tukuze tulabye ebirungi ebimulimu. Badde nsaba Katonda ayambe Pulezidenti waffe asuuke awane n'obulwadde.
Bano ababadde bawerekeddwako abantu ab'enjawulo okubadde n'abavuzi ba booda bakoowodde Bannayuganda abalala bonna okuteeka omukulembeze mu ssaala zaabwe. Endeza okukira speed otandika karakate mpaka kugira ngu twagaruka mirembe yitu tukwenda olwale ntwenda okumena obusinge owangaale nnyo. Niye twagala okutegeeza abantu ntali bubi nga bwe balowooza. Waali ayogera naye nga ajja kubasuuka ssaawa yonna. Era twetaaga abantu beyongera okusabira Pulezidenti waffe wa East Africa asobole okutereera. Juma Tinyefunza agamba nti embeera yonna etuuka ku pulezidenti ebakwatako butereevu. Nsindika message era bonna abatandise okuba nga bajjaguza nti pulezidenti agenda kweyongera kubeera bubi. Mbakubagiza kubanga abamwagala tuli bangi. Tugamba Bannayuganda ffe nga NRM High Command tugamba muzeeyi waali neera NRM oye NRM juu. Okuva President Yoweri Museveni lwe yavaayo n'ategeeza eggwanga nti alina ekirwadde kya COVID-19 era azenga abategeeza embeera mwali mu bubaka wabadde ayisa ku Twitter. Nze Susan Nawonga ne Andrew Sebbira wano mu Kampala. Webale nnyo Susan Nawonga. Tugenze mu kooti ewozesa obulyake n'obukenuzi Kololo eyolekedde okusindika mu minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Karamoja Mary Goreti Kitutu n'abalala babiri mu kooti enkulu okutandika okukozesebwa ku misango egy'okufiiriza gavumenti. Kino kidiridde ofiisi ya Ssaabawaabwe wa gavumenti okutegeeza kooti nti okunoonyereza kwonna okwetaagisa ku misango egivunaanibwa abavunaanwa kuwedde. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Karamoja Mary Goreti Kitutu n'abalala babiri okuli muganda we Michael Naboya Kitutu kono omuyambi we Joshua Baho bakyawe ennemba n'emisango egy'okufiiriza gavumenti ebintu mu kooti ewozesa obulyake n'obukenuzi Kololo. Abasatu bano balabiseeko mu kooti eno mu maaso g'omulamuzi Joel Nakiro okugenda mu maaso n'emisango egibavunaanwa mu lutuula lwa kooti olutakkiriziddwamu bannamawulire. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Jonathan Muwaganya lutegeezezza kooti nti okunoonyereza kwonna mu musango guno kuwedde era ne basaba kooti okusindika abavunaanwa mu kooti enkulu batandike okuwozesebwa. Ono era ategeezezza kooti nti waliwo empapula zagenda okwanjulira bannamateeka b'abavunaanibwa basobole okwetegekera okuwuliriza kw'omusango guno. Wabula omu ku bannamateeka babawaabirwa akiikirira Naboya Kitutu awakanyizza okusaba kw'oludda oluwaabi bw'ategeezezza nti omuntu alina okusaba kweyateeka mu kooti enkulu ng'awakanya okuwezesa mu kooti enkulu eya Kampala ate nga kigambibwa nti omusango yaguddiza mu disitulikiti y'e Namisindwa. Mukina asabye kooti erinda ebinava mu nsala eno eri mu kooti enkulu mu maaso g'omulamuzi Jethro Kasaigi egenda okukolebwa Ssabbiiti ejja. Oluvannyuma lw'okuwuliriza enjuyi zonna, omulamuzi akira ayongezaayo omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno. Minisita Kitutu, muganda we Naboya assaako ne kiyambi we Joshua Baho baweera ennemba n'emisango egy'okufiiriza gavumenti ebintu ku bigambibwa nti babulankanya amabaati agalina okubeera gabawejjere Karamoja mu buufu bwe bumu. Kiyambi wa Minisita Kitutu Joshua Baho yaziddwayo ku alimanda e Luzira oluvannyuma lw'okugulwako emisango mu kooti emu olunaku lw'eggulo egy'okukozesa obubi w'ofiisi ssaako n'okubulankanya ensimbi ezisoba mu buwumbi 4. Nze Rebecca Nantongo akusakidde bino. Webale nnyo Rebecca Nantongo. Enjuyi zonna mu musango gw'okutta Maria Nagirinya ne ddereeva we ziwunzise okuwa obujulizi mu musango guno. Lubega Johnson omujulizi w'omuvunaanwa Kasoloko Priam bw'addawo obujulizi buno ategeezezza nga bwe yatulugunyizibwa abakuumaddembe okukkiriza emisango egimuvunaanibwa. Abavunaanibwa mukaaga musango gw'okuwamba okubba wamu n'okutta Maria Nagirinya ne ddereeva we Ronald Kitayimbwa baleese abajulizi baabwe okubawaako obujulizi ku misango egibavunaanibwa. Lubega Johnson omujulizi wa Kasoloko Priam mu kumuwaako obujulizi ategeezezza nga Kasoloko Priam bwe yatulugunyizibwa era nti Ssennabulya Isaac yali musirikale. Lumu eyo yali teriimu kintu kyonna wabula nga mulimu abasirikale abaali bakutte emmundu eziriko ebiso n'abaali bakutte waya z'amasannyalaze. Kasoloko Priam naye awadde obujulizi ku Lubega Johnson n'ategeeza ng'ono naye bwe yakakibwa okutwalibwa mu bifo ebigambibwa nti we waddizibwa omusango. Abasirikale abajja baali 5. Oyo ow'obuvi 3 yalagira abasirikale bali abalala abaali basigaddewo n'abagamba nti mubakube. Abasirikale abo ne batandika okutukuba, batukuba bakyuli, batukuba ebigala by'emmundu
n'ezo waya z'amasanyalaze. Kintu kye nasinga okwetegereza era nga nakiraba n'amazzi gange abiri ku lubega gy'emisomo kyamutuusibwako, abasirikale mu kumukuba ennyo, omusirikale omu eyalina emmundu ng'eriko ekiso kiriko yamufumita ekiso mu mukono, ng'ate n'abasirikale abalala bali mu kumusika nviiri kuba yalina enviiri nga za twenti. Ndoreya Haotewo agambibwa okuwa Kasolo Kopriam ne Katerega Sadaati omupango ogw'okutta Maria Nagirinya bwe baali bakyali mu kkomera naye aleeteddwa mu kkooti okuva eruzira gy'akuumibwa okuwa ku bavunaanwa obujulizi. Ono wabula yeeganye eby'okuwa abavunaanwa omupango gw'okutta Nagirinya ne kitayimbwa wadde nga yaliko nabo mu kkomera eruzira. Oweekitiibwa omulamuzi mumanyi. How do you know the things? Omwami oyo mumanyi emirundi ebiri Oweekitiibwa omulamuzi. Ogusooka mumanyi ng'omusibe gwe tuli ffenna mu kkomera. Ogwokubiri mumanyi nga gwe nkulembera kuba ndi mukulembeze, mumanyi nga gwe nkulembera era ekuzira. Siinaawo yadde Oweekitiibwa omulamuzi. Kigundu Sulaiman ngono yakulira abavuzi ba boda boda ku Makulu stage Nateete. Mujulizi wa Mpanga Shafik naye awadde obujulizi. Okubeera memba olina okuba nga owezezza emyaka 18. Kyakubiri oteekeddwa okuba n'endagamuntu. Ekyokusatu ng'olina ne boda boda gy'ovuga. Kati enjuyi zonna zifundikidde okuwa obujulizi mu musango guno. Kati baakuwa empumbawumba ku bujulizi bwonna ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Nze Suzanne Nabugudde akusakidde bino. Webale nnyo Suzanne Nabugudde. Ngenda kumulamuko katono nkomawo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. Jerry Con! Jerry Con! Hey, Master Blaster! Touch him, man! Bang Jerry Con with muscle! Those ones who say go for you only. Mundaba! Best movies I teach you. When I go to which the squad, because of the camera is very far. Is you serious? Is serious you? Go what? Yeah? You step it on it. Add kilometers to your legs and you get your sugar. We buy meat from Umaru and Umaru refuse to give you enough meat. Mama! Show him that they don't joke with you. Umaru, where? Jerry card. Okukakaluka n'okulungi kwetaagako omuntu akuyambako. N'olwekyo tujja kukuteerawo embeera esaanidde osobole okukola ekisinga. Awamu teri kitulema. This isn't just a girl. She is the future. This is a teacher, a doctor, a community leader, our future president. She is the future of Uganda. And as a policy maker, the policies I enact today will protect her from child marriage and teenage pregnancy. We each have a role to play in empowering our teenage girls to protect them from child marriage and teenage pregnancy. Because when we empower them, we empower our nation. Protect the girl, save the nation. Take action. Report any case of defilement or child marriage to the police or call Sawuti 116. Iwakato, this is a quick call. I'm almost out of minutes. Now, the center. Why rush through such important conversations? Airtel Uganda has made it possible for you to call across all networks in Uganda at the best rates with the new Bona voice bundles. Stay connected anytime, anywhere, with minutes valid for calls on all networks. Dial *100*1#. Select voice bundles and select Bona voice bundles today. Airtel, a reason to imagine. Eyo jolese siyange eyange irisiti tompa bidara irisiti
ojja kumpa irisiti tompa birala irisiti ojja kumpa tompa birala mpa irisiti yange kyekyo kakasa nti ofuna irisiti yo kubanga ye tiketi kw'onoowangulira ebirabo ssemalabo omuli zipikipiki laptops zifridge ne safari y'abagalana ababiri okulambulako mu Uganda ku bwereere irisiti yo gikuba ekifaananyi okiteeka ku URL website oba ku mobile app ofuuka obukuba nnamukisa gy'okoma okuteekayo irisiti ennyingi n'emikisa gye gy'okuwangula gye gikoma okweyongera ebisingawo bisange ku mikutu gyaffe egy'okumutimbagano. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Jerry Khan. Jerry Khan. Hey, Master Blaster. Touch him, man. Bang Jerry Khan with muscle. Those ones who say go for you only. Mundava. First group is I teach you. When I go to which the because of the cover is very far. Is you serious? Is serious you? What? Yeah? You step it on it. Add kilometers to your legs and you get your sugar. We buy meat from Umaru and Umaru refuse to give you enough meat. Mama! Show him that they don't joke with you. Umaru, Jerry Khan. Okukakalukana okulungi kwetaagako omuntu akuyambako n'olwekyo tujja kukuteerawo embeera esaanidde osobole okukola ekisinga awamu teri kitulema. Ubc Leero ekyagenda mu maaso nkomyewo n'ekitundu ekyokubiri era nga njagala kumaliriza n'emboozi ey'Abannayuganda abatali bamu betutuuseeko mu kibuga wakati akawungezi ka leero twagadde okumanya endowooza zaabwe ku kiki kye balowooza ku mbalirira y'eggwanga esomeddwa ennaku olwaleero. Nzubuga Hassan ne Masula stage kunyuulya kabuuyo ng'ensonga abatekisi n'essaababira mu waasiwaasi bwe banoonya kaluutu nkafuna ntya nno n'akalala oba yeyope kiba kizibu nnyo okugamba nti ajja kulaaba abeere ng'awuliza budget essaawa zino naliba n'ensuubi okuwulira okugenda kukuba mafuta mafuta gakendeddeko naliba n'ensuubira n'ebintu ebyalala ebikozesebwa mu bulamu naye ng'okusinga mafuta wawuliremu kwakoze ki kwayimiridde. Amanya gange Stefani byamu ekyamataba bayisiza ssente zo zandemaze naye bajja kukola ki bajja zirya bazaagala babeera bangi. Amanya Kasimagwa Nabii. Omuwendo gw'abavubuka mu Uganda mungi kati ssente ezo ziba nti kusinziira nti emirimu kati giba gya bbula nnyo kiba kyetaaga abavubuka ne bakola ki ne bayiga skills ez'okutandikawo emirimu gyabwe nga bo. Omulemeze twali mu kalantiini yatusuubiza okutuwaayo obuledi obw'obwereere naye obuledi paka natufunanga kati tunagiwulira kusa okiraba n'ekitali ekyo tulina kyetukifunamu enkomye eyo Kampala Road. Butereevu ndowooza z'Abannayuganda ku biki bye badde balowooza ku mbalirira y'eggwanga esomeddwa olunaku olwaleero. Sigenda kusukkawo webale nnyo kubanga otambudde nange. Nze Jethro Kasaigi, Yusuf Senyomo abaddewo ku lulimi olw'obubonero. Tukusiibudde. UBC, inspiring Uganda. This is the University of Africa. On the streets, you get your real education. Here, everybody has a degree of something. But the most important qualification is imagination. His reason is to be the GOAT. The reason to imagine is to take the beat and make it lit. So no matter what your situation, just use your imagination. Uganda is rich in natural resources and hard-working people. But to turn these resources into real progress and development, we need to invest in our infrastructure, education, and healthcare. That's where taxes come in. When we pay our taxes,
we are investing in our country's future. We are supporting the schools that educate our children, the hospitals that care for our families, and the roads and bridges that connect our communities. And when businesses pay their taxes, they are contributing to the growth and development of Uganda's economy. They are helping to build a stronger, more prosperous nation for us all. So when you pay your taxes, you are investing in the future of Uganda and supporting the progress and development of our nation. Uganda is because of you. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. UBC, inspiring Uganda. UBC, inspiring Uganda.